یہ السلام علیکم سب کو. I would like to introduce Faiza Noon, part of Hastoni's team and miniature artist and miniature teacher at Hastonist. تو اور بھی ہم لوگ مل کے کافی چیزیں کر لیتے ہیں. تو بڑے اچھے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب میں غلط تو نہیں وہ انٹروڈیوس کرا دیا آپ کو؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا آج کا موضوع انٹروڈیوس کرائیں. آپ ہی کرا سکتی ہیں، مشکل موضوع ہے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ ٹو یو ٹوڈے. آئی تھنک ٹیکسٹ آپ کو بھیجوا دیا گیا ہے فرام سید حسین نصر's article on the world of imagination and the concept of space in the Persian miniature. So those of you who understand anything about miniature painting, I'll just give you a quick intro that miniature painting as we know it today is basically manuscript illustration. So the art developed in ateliers from the 12th 13th century onwards when books were being made by hand and people were brought together who knew how to illustrate, who knew how to do the tazheeb, which is the what is it called in English? Illumination. And the third element being khatati. And of course there would be others who were skilled in making paper, preparing the colors, the brushes, designing the covers, the book binding process. All of this was, like a workshop that operated in the 12th century, 13th century onwards under various rulers, and the purpose being to document knowledge. So these workshops were mostly part of libraries, and it took these books period of decades at time to produce. A project would carry on from the period of one ruler to another, and there would be fairly extensive projects and costly projects as well, and these books were then often part of state gifts to each other, and the Mughals particularly valued their books and carried them everywhere they went. And in many cases, if it was not bound to any city or place, like in the case of the Mughal courts, there were traveling courts, and the artists and the entire workshop travel with the whole entourage as it moved from place to place during their hunts and during their various battles, and they would be recording everything. So what we are going to look at today is how this language, because art, whether you're using words or you're using imagery, is basically a language. It's a means of expression. So how did this evolve within the framework of the Islamic worldview, and what is its spiritual depth is what is a topic we are just going to sort of explore through the lens of how Sayyid Hussain Nasr has described it in this particular article. ہمارا اسکرین شیئر ہو گئی آپ لوگوں سے؟ Okay, can we go down to the 13th line, because I think we can skip the endless. صحیح ہے. Which is Starts with which? like no, here the line starts with, we shall turn our attention to the subject of space in the Persian miniature. Is it the same formatting? نیچے آؤ. یہ تو I think this is slightly different to what I have here. Does it start? No, I can read this only then. Let's just start with this. ٹائٹل وہی ہے ویسے. ہاں ٹائٹل وہی ہے, but I think it more or less carries the same content. But I remember last time we read it, it was slightly different. Oh, I see. Okay. It is unfortunate that the field of Persian art, and particularly the Islamic art of Persia, has not been studied to any appreciable extent with a view to understanding its symbolic and metaphysical significance. The same penetration and devotion we observe in studies on the symbolism of Indian, Chinese, Japanese art by such men as Coomaraswamy, Zimmer, Kamarish, Danielou and Salmani, the most recently Roland, are for the most part lacking in the case of art of Islamic Persia.
The few studies in depth of Islamic art, especially those by T. Burkhardt and also by Ettinghausen, Pope, and a few others, stand out as exceptions in the field. Today, however, it is becoming generally accepted, even in academic circles, that the art of a traditional civilization expounds, through the language of symbolism, the metaphysical and spiritual truths dominant in the civilization. And the significance of this art cannot be exhausted through a purely historical or external type of analysis of forms, which remains indifferent to the meaning conveyed by these forms. This truth holds as much true in the case of Islamic art in that of any other traditional civilization. Yet, how many of the most essential features of this art have remained a closed book, and attempts have been made to explain them away in terms of historical influences rather than in the light of the inner meaning which they seek to reveal. In this study, we wish to delve briefly into an aspect of this hitherto relatively unexplored field and treat the question of space, especially as it pertains to the Persian miniature. When they keep talking about Persian miniature, they're talking about the miniature painting that was done during the Persian period, under the Persian rulers. So we have a Persian period that is taking place, a Mughal contemporary what is the word? Daur. I mean, the Mughal period, the Persian period, and the Ottoman, they overlap. So all three of these kingdoms basically are exchanging their art over a period of 2 or 3 centuries. And you see this influence traveling from the Persian towards the Mughal, and from the Persian traveling towards the Ottoman as well. In this study, we wish to, the Cartesian surgery of reality left European science and philosophy, through them, the general view of Western men with 2 alternative domains of the world. The world of the mind. How do we go to the next page? No. And the world of extension or space, which became identified exclusively with the material world. When we speak of space today, whether it be the linear space of Newtonian physics or the curved space of relativity, we are exclusively concerned with the spatio-temporal domain of reality, which we identify with reality as such. We can hardly conceive of a non-physical space, which is not the creation of man's whims and fancies, but possesses an ontological reality of its own. Yet, it is precisely with such a space that sacred art, and more particularly the Persian art with which we are now concerned, deals. To conceive of a space which is more than physical space, and which sacred art seeks to make felt through its techniques and symbolism, there must exist a discontinuity with the physical space in which man lives in his profane life. As long as there is a continuity with profane space, there is a lack of the transcendent dimension, which leads beyond physical space and the physical world. In the sacred art of Islam par excellence, namely the mosque, space is not meant to be supernatural as opposed to natural. Rather, it is a space which recreates the peace and harmony of virgin nature by dissolving the tension and disequilibria of the mundane world. I think I need to pause here and give you a little bit of an explanation. Or maybe should we read just to the end of this paragraph. But by this very fact, it is in its own way a differentiated and qualitative space, which places man in the presence of the eternal by removing tension and stresses that characterize man's terrestrial and temporal life. So, I don't know in this course if you've been through the concept that man is has got 3 basic elements. At one level, he is the body, which is the jism. At another level, he is the soul or the nafs, and at the third level, he is the ruh or the spirit.
So when we are looking and talking in this language, we are always creating a very distinct difference between the body, which is the physical realm, and the transcendent or imaginal psychological realm, which is the nafs. And اسپیشلی اسلامک ٹریڈیشنل آرٹ میں یہ ڈویژن بہت ضروری ہو جاتی ہے. اس کو ان قرآنک ٹرمز میں ملک ملکوت کی ڈفرینسیشن ہے. ہمارے جو فزیکل سینسز ہیں، جو 5 سینسز ہیں، اس کے ذریعے سے ہم زیادہ تر انگیج کرتے ہیں مٹیریل ورلڈ کے ساتھ، اور ہم اپنی انٹیریئر اسپیس جو ہے، جو ہماری پرسونا ہے، جس کے اندر آپ کا نفس پلے آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم مرج کر دیتے ہیں ہماری فزیکل کانشیسنس کے ساتھ. ہم سپریٹ نہیں کرتے. جو یہ آرٹ فارم ہے، اس کا پرپس ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ ڈسٹنکشن کریٹ کرتا ہے کہ فزیکل اسپیس الگ ہے اور آپ کی جو انٹرنل ڈائمینشن ہے، جس کو امیجنل / سائیکولوجیکل کہیں گے، وہ الگ ہے. اور بیکاز آف دس the rectangle on the page which has all these borders around it is a very clear distinction that the space that you're looking at is your interior space. It's the space in which you are thinking and you are imagining, and the rules that apply in which you can create your forms are not the same rules which you would use to depict 3-dimensional material space, جس کو ہم perspective کہتے ہیں. تو خاص طور پہ آپ نوٹس کریں گے کہ جب آپ منیچر آرٹ کو دیکھتے ہیں تو پرسپیکٹیو جو ہے وہ پائل اپ میں ہوتا ہے، وہ لاجیکل پرسپیکٹیو نہیں ہوتا. اس میں بلڈنگ کی چھت بھی ایک بیک وقت نظر آ رہی ہوگی، سامنے کا دروازہ بھی نظر آ رہا ہوگا، سائڈ کی دیواریں بھی نظر آ رہی ہوں گی، اور اس چھت کے اوپر اگر کوئی ڈوم ہے تو وہ بھی نظر آ رہی ہوگی. لاجکلی 3 ڈائمینشنالٹی میں آپ کو کسی پوائنٹ آف ویو سے اس طرح چیز نظر نہیں آتی. تو جو منیچر کی ریلم ہے یا کانشیسنس ہے، وہ پیورلی امیجنل ہے، اس کو ملکوتی کہتے ہیں. ہم اس کے اندر وی کین پلے اراؤنڈ ایز وی لائک. سو یو کین پلیس اے کیریکٹر اینی ویئر. دیر از نو لاجک ان دا وے دا فارمز آر ارینجڈ. And this is particularly for this reason that there is a very big disconnect between the space that we are designing in and the space in which we exist, which is the physical or the material dimension. So, as for the miniature Persian miniature, it is based on the heterogeneous division of the 2-dimensional space involved. For only in this way can each horizon of the 2-dimensional surfaces come to symbolize a state of being as well as a degree of consciousness. So ایک state of being یہ کہ آپ جسم کے تھرو، اپنے 5 senses کے تھرو جو دنیا ہے، جو material realm ہے، جو مادے کی consciousness ہے، اسی میں آپریٹ کرتے ہو. اور دوسری لیول پہ جو آپ کی وہ 2-dimensional space involved کی بات کر رہے ہیں نا، جس میں it symbolizes a state of being as well as a degree of consciousness. تو یہ 2 چیزوں کی وہ سیپریشن اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ وہ جو دوسری ڈگری آف کانشیسنس ہے وہ آپ کی انٹرنل ہے، جس کو ملکوتی کہتے ہیں یا امیجنل کہتے ہیں. اینڈ ایون in those miniatures where there is an integration of space and creation of a homogeneous space, this whole space is clearly distinguished by its non-3-dimensional character from the natural space around it. It is therefore itself a recapitulation of the space of another world and concerns another mode of consciousness. The laws of perspective followed in the Persian miniature therefore influences of Renaissance art, along with internal factors brought about its decay, is one based on natural perspective. The Perspectiva Naturalis, whose geometric laws were developed by Euclid, later by Muslim geometers and opticians such as Ibn Hisham and Kamaluddin al-Farsi. The miniature remained faithful to the law of this science and in conformity with the realism of the Islamic view, but did not betray the 2-dimensional nature of the surface by making it appear as 3-dimensional, as was to happen through the application of rules of artificial perspective. The Perspectiva Artificialis during the European Renaissance
By conforming strictly to the non-homogeneous or heterogeneous and qualitative conception of space, the Persian miniature succeeds in transforming the plane surface of the miniature to a canvas depicting grades of reality, and was able to guide man from the horizon of material existence and also profane and mundane consciousness to a higher state of being and consciousness, an intermediate world with its own space, time, movement, color, and forms, where events occur in a real but not necessarily physical manner. The world which the Muslim philosophers of Persia have called the imaginal world, the mundus imaginalis, or the alam al-khayal. So is there any questions anybody wants to ask before we move further on? Is what we have been looking at clear to everybody? Any Yeah, questions? so far it's okay. Okay. Before turning to analyze the features of this world that is so unknown to our modern technology, or what we consider to be real, we must pause to answer an objection that is bound to be made to our spiritual and symbolic interpretation of the Persian miniature. It will be said that the mosque architecture and Quranic calligraphy are sacred arts connected directly with religious life. But the Persian miniature is a courtly art that flourished in the worldly environment of Persian court life and made use of romantic and epic themes having no direct religious significance. To answer this question, it must be recalled that in a traditional civilization, especially one like Islam, where religion dominates over all spheres of life, no aspect of human activity is left outside the authority of the spiritual principles, and least of all that which deals with what would correspond to temporal authority in a Western parlance. In terms of Western language, it could be said that the purely sacred art of Islam, such as mosque architecture and calligraphy, correspond to sacerdotal initiation and the greater mysteries, while the miniature and other courtly arts to knightly and royal initiation and the lesser mysteries. More specifically in Persia, through the extension of the organization of the Sufi orders, many functions connected with chivalry were directly integrated into Sufism, and many of the courtly arts such as miniature painting and music were cultivated by the Sufis. There are too many examples in the Safvid or even Qajar periods to need elucidation here. The themes chosen for miniature bear out this point. For the most part, they are either epic scenes depicting battles of ancient Persian heroes as recorded mostly in the Shahnama, or tales of moral and spiritual significance drawn from such work as the Kalila wa Dimna or the writings of Nizami and Sadi. In the first case, the heroic scene is transposed above history to a trans-historical world where it requires almost Gnostic, Irfani, and mystical significance in the same way that Surawardi was to give a Gnostic interpretation to the ancient epics of Iran in his theosophical and mystical narratives. In the second case also, the artistic treatment of the themes takes place in a world above ordinary temporality where it gains a non-temporal and permanent significance. Even the plants and animals that are drawn are not simply those of physical nature but of primordial nature, of the paradisical environment which remains actualized even now in the alam-e-khayal or alam-e-misal. In all these cases, the majority of Persian miniatures depict not a profane world, but this intermediary world which stands above the physical and which is the gateway to all higher states of being. Like the lesser mysteries, which prepare the adept for entrance into the abode of the greater mysteries, the miniature, along with similar so-called courtly arts, is a traditional art of the intermediate world, and by virtue of this character has for its subject what we might call the earthly paradise, whose joys and beauties it seeks to recreate. We must make clear the meaning and ontological status of this world of imagination, the alam-e-khayal, which has its correspondence in other traditional cosmologies, including those of ancient Persia. The multiple states of being can be summarized in 5 principal states, which the Sufis call the 5 divine presences, the Hazrat al-Ilahiyya,
and which the Islamic philosophers from Suravardi onwards have accepted fully as the ground pattern and plan of reality, although they have used other terminology to describe it. These worlds or presences include the physical world, Mulk, the intermediate world, Malakut, the archangelic world, Jabarut, the world of the divine names and qualities, Lahut, and the divine essence or ipseity called Zat, which is sometimes called Hahut. The Jabarut, whereas the Malakut, which corresponds to the world of imagination, Alam al-Khayal or Misal, possesses form, but not matter, in the ordinary peripatetic sense. That is why, in fact, this world is also called the world of hanging forms, Suwar al-Mu'allaqa. And later Persian philosophers like Mullah Sadra have devoted many pages to its description and proof of its existence. But from another point of view, this world possesses its own matter, which is Jism Latif, which in fact is the body of resurrection. For in this world is located both paradise in its formal aspect and the inferno. This world possesses likewise its own space, time and movement, its own bodies, shapes and colors. In its negative aspect, this world is the cosmic labyrinth of veils that separate man from the divine. But in its positive aspect is a state of paradise, wherein are contained the original forms, colors, smells and tastes of all that gives joy to man upon the earth. The space of the Persian miniature is a recapitulation of this space, and its forms and colors a replica of this world. The colors, especially the gold and the lapis lazuli, are not just subjective whims of the imagination of the artist. Rather, they are the fruit of vision of the objective reality based on a particular one plane to another, moving always between two-dimensional and three-dimensional. But it never falls into the three-dimensional, pure and simple. If it were to do so, it would cease to be a depiction of the Malakut and would simply become a replica of the Mulk. By remaining on another plane and possessing a life and movement of its own, the miniature is able to have a contemplative aspect and to create an aspect of joy, so characteristic of the Persian spirit, which is an echo of the joy of paradise. Like the good Persian rug, the genuine Persian garden, the miniature serves as a reminder of a reality which transcends the mundane surroundings of human life. The space of the miniature is the space of that imaginal world, where forms of nature, the trees, the flowers, the birds, as well as the events within the human soul have their origin. This world itself is in fact both beyond this external world and within the soul of man. It is a world that is often depicted and described in Persian poetry, as in these verses of the Masnavi, where Maulana Jalaluddin says, "In the orchard, a certain Sufi laid his face in Sufi fashion upon his knee for the sake of mystical revelation. Then he sank deep into himself. An impertinent fellow was annoyed by his semblance of slumber. 'Why,' said he, 'dost thou sleep? Nay, look at the rivers, behold these trees and marks of divine mercy and green plants. Hearken to the command of God, for he had said, Look ye, turn thy face towards these marks of divine mercy.' He replied, 'O man of vanity, its marks are within the heart. That which is without is only the marks of the marks. The real orchards and verdure are in the very essence of the soul. The reflection thereof upon that which is without is the reflection in running water. In the water there is only the phantom, reflected image of the orchard, which quivers on account of the subtle quality of the water. The real orchards and fruits are within the heart. The reflection of their beauty is falling upon this water, the earth, the external world. If it were not the reflection of the delectable cypress, then God would not have called it the abode of deception.' The function of the genuine Persian miniature, as all sacred and traditional art, is to reflect, through symbolism, something of that delectable garden in a world which without this reflection would be mere deception."
So I think we can put up the image. And we پہلے can, کچھ اگر یہاں تک کوئی کنفیوژن وغیرہ ہو تو وہ اس امیج کے آنے کے بعد بھی ساتھ ٹھیک ساتھ ہے. گفتگو چل سکتی ہے. اب ہم وہ امیج شیئر کرنے لگے, دکھانا آپ چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, this is an image painted 16th century Tabriz by Sultan Muhammad, and it is from the Miraj Nama. Not the Miraj Nama, I think it's from one of Hamza of Nizami's first ones, the first of the 5 stories. اور اس تصویر میں جو ہم نے سارے ریلمز آف کانشیسنس کی بات کی تھی نا, وہ بہت واضح طور پہ نظر آتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بادل جو ہیں symbolically they act as veils in this language of miniature painting, and they have been shown at the bottom of the page. تو اس سے نیچے آپ کو ایک ہلکا سا سورج نظر آتا ہے, تو یہ وہ اشارہ ہے کہ ملک پیچھے رہ گیا ہے. تو اس سے نیچے دا مٹیریل ریلم ہے جس کو ملک کہتے ہیں, اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہوئے براق پہ دکھایا ہے وہ ملکوت ہے. اور جو ریفرنس تھا ٹو جبروت, دیٹ از دی انجیلک ریسیپشن دیٹ ہی از گیٹنگ. So the angelic creatures are present in this image at the top half of the page. The Prophet ﷺ as the majestic center of this page, and then the clouds below it. تو یہ جو 3 ہم realms of consciousness یا 5 divine presences کی بات کر رہے تھے, وہ اس تصویر میں بڑے واضح طور پہ نظر آتے ہیں. اور اس طرح کی جو ڈویژن کی کیپبلٹی ہے نا, یہ اس پینٹنگ کے اصولوں میں موجود ہے. اینڈ اف یو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ایکسپلور اینڈ کریٹ دیز کمپوزیشنز, دین یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز کانسیپٹس ٹو بی ایبل ٹو میک دی لے آؤٹس اور دا ڈیزائن, اور ٹو sort of juxtapose images next to each other, because all of these forms operate as symbols or as words with layers of meaning. تو اس تصویر کو میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ ہم لے کے آئیں کہ آپ کو جو بات آپ لوگوں نے ابھی ٹیکسٹ میں پڑھی ہے وہ آپ کو واضح طور پہ سامنے ملے. اور اس طرح کی ایک پوری سمبلزم کی بہت ایک پورٹنٹ وکیبلری موجود ہے جو استعمال کی جاتی ہے منیچر پینٹنگ میں, اور اس کے ریفرنسز آپ کو ہمیشہ کسی سیکرڈ ٹیکسٹ سے جا کے. So any questions? Or even comments on the image maybe? Or anything that comes to mind, because I would prefer this to be interactive than me just talking, because I get tired of listening to my own voice. Assalamu alaikum. So I have a quick question. It's about so basically ابھی جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ہم نے بات کی اسلامک ٹریڈیشن, اور وہاں پہ ناٹ مطلب ایک طرح سے فوربڈن یوز آف امیجری اور ہیومن ڈپکشن یا جو لیونگ باڈیز ہیں ان کو دکھانے میں. سو ایٹ دا پیرالل دس موومنٹ آف آئی وڈ سے آئی ایم یوزنگ دا ورڈ موومنٹ منیچر بھی چل رہا ہے, تو وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ, مطلب کہ کیسے ایک سائمنٹینیسلی یہ انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ نکالا تھا نا, بائی کریٹنگ اے فارم دیٹ واز ہائیلی ڈیزائنڈ. تو اگر آپ ہیومن فارمز بھی دیکھو تو دے ہائیلی ڈیزائنڈ, دے آر ناٹ ڈپکٹنگ اینی پرٹیکولر پرسن اینڈ اینی تھنگ دیٹ از 3D or in the material format, or creating an illusion that this is a 3-dimensional form that they are sort of trying to portray. They have deliberately flattened the form. They have kept it abstracted. For instance, کہ میں آپ کو بہت سمپل سا ایگزامپل دوں کہ ایک ٹرائنگل جو ہوتا ہے, جب اس کی 3 لائنیں بناتے ہو تو آپ اس کو ایک ٹرائنگولر فارم میں لے کے جاتے ہو, وہ اس کی ایبسٹریکٹڈ فارم ہے. ٹھیک ہے, جب اس کو آپ پیرامڈ کی فارم میں لے جاتے ہو تو اس میں آپ 3 ڈیمینشنالٹی ایڈ کرتے ہو, تو وہ چیز مٹیریل سالڈ نظر آتی ہے. تو یہ جو پوری لینگویج ہے یہ ایبسٹریکٹڈ ہے.
سو اس میں جو آپ کو فارمز جیسے ملائکہ کی فارم ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم نظر آ رہی ہے تو اس میں ان کی شبی مبارک بھی نہیں نظر آتی، لیکن وہ جو اس کے ارد گرد روشنی ہے، اور کیونکہ ہمارے لیے ایک نسبت ہے براق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے ساتھ، تو ہم اس اشارے کو پکڑ سکتے ہیں کہ یہ فارم کس کو ڈپکٹ کر رہی ہے. بٹ یہ فارم ویسے اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 ڈائمینشنالٹی نہیں ہے، اور یہ ایک ایبسٹریکٹڈ سمبل کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. شیڈو کبھی نہیں ہوتا منیچر میں. دیٹ از آلسو ویری ریلیونٹ پوائنٹ کہ جب ہم ایبسٹریکٹڈ فارم میں جا رہے ہوتے ہیں اور جسم لطیف کو سمبولکلی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی شیڈو بھی نہیں ڈرا ان کرتے پکچر میں، بیکاز دیٹ مینس دیٹ دیر از سم تھنگ فزیکل دیٹس بلاکنگ لائٹ. So my follow-up question is کہ mostly it is claimed کہ یہ miniature جو ہے وہ Byzantine emperors میں through Mongols introduce ہوا تھا، اور جب یہ introduce ہوا تو it means Mongols brought with them significant Chinese influence of paintings. تو یہ جو dimensionality ہے and temporal ریالٹیز کی بات آپ نے کی ہے، موسٹلی آپ جیپنیز اور چائنیز پینٹنگس میں بھی ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں. سو بالکل، کیونکہ ان کی ریلیجس بلیف سسٹم میں بھی اسی قسم کی سوچ ہے نا. تو اور دس از آلسو ٹرو کہ جب مونگلز آئے تھے تو اس کے بعد یہ امیجری ایمرج کرتی ہے ہماری مینیوسکرپٹس میں، کیونکہ ان کو اجازت دی گئی تھی ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ السٹریشنس، اور اس سے پہلے السٹریشنس کے اوپر کوئی فوکس نہیں تھا. ہم illumination کرتے تھے اور یا خطاطی کے اوپر اور ڈیولپمنٹ آف دا رائٹنگ کے اوپر، خوبصورتی لکھائی کے اوپر زیادہ فوکس تھا. تو جو آپ بات کر رہے ہو وہ صحیح ہے، کیونکہ اوریجنلی جو انسپریشن بھی لی تھی وہ یا ارلی پرشین سے لی تھی، اور یا بائزنٹین سے لی تھی، یا چائنیز سے لی تھی، اور پھر اس فارمز کو آگے جا کے ڈیولپ کیا تھا اور مولڈ کیا تھا، اور وہ ٹوٹلی پھر پرشینائز ہو جاتی ہے. سو ارلی پرشین میں آپ دیکھیں گے تو شکلیں بھی چائنیز لگتی ہیں، اور جب آپ لیٹر پرشین میں دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک پوری ڈیولپمنٹ پروسیس ہے جس کے ساتھ ایک خاص مزاج نکلتا ہے فرام اے پرٹیکولر پرسپیکٹیو. تو پھر وہ اس کو اڈاپٹ کر کے ماڈیفائی کرتے ہیں اور اپنی لینگویج میں اور اپنی ٹریڈیشنل تھنکنگ کے اندر اس میں لا کے اس کو مولڈ کر کے استعمال کرتے ہیں. And the last question, sorry, I'm taking too much of a space. No, these are lovely questions. So one last question is about who had the access to this material, and who was actually engaging in this conversation. matlab ye quote, it's a quote. Courtly art کا مطلب یہی ہے نا کہ it has to be an educated public نا. So it is a reading public that is going to be. دیکھیں موسٹ آف دی ٹریڈیشنل ٹیکسٹ واز ان دا فارم آف پوئٹری اینڈ couplets, so they were passed down orally, na? It was something that was in circles where it was communicated, and it was sort of passed heart to heart, and everybody was familiar with the stories and familiar with the poetry, like today you would be with Ghalib or Iqbal, because you've been hearing it. So they were also hearing it, and eventually it became documented. And when it was documented, it was discussed in scholarly circles in presence of kings or courtiers or an educated elite. So I think that's why یہ جو depiction of یہ image ہے، ابھی آپ دیکھیں کتنا بڑا problem کھڑا ہو گیا when it was in Denmark کہ کارٹون بنا دیے. So this much of acceptance at that time, it's definitely shows کہ وہ صرف ایک intellectual. بٹ آپ ایک چیز یاد کریں نا، یہاں پہ تو ایک ادب آپ کو نظر آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور شوکت جیسے ایک حمد میں بیان کی جاتی ہے نا، وہ اس تصویر کو آپ ایک حمد کہیں گے. کارٹون کی شکل میں ان کی نعوذ باللہ ادب کا کوئی احترام نہیں کیا جا رہا نا. تو دیٹ از ویئر دا پرابلم لائز. اٹ ڈزنٹ لائی ان دا فیکٹ کہ کارٹون بنایا جا رہا ہے اینڈ دیٹس ایکسیپٹیبل اور ناٹ، اٹ از ان لیک آف ادب. تو یہاں پہ تو آپ کو ادب کے پورے تقاضے نظر آ رہے ہیں نا، کہ نہ شبی دکھا رہے ہیں، ان کو سینٹر سٹیج بنا رہے ہیں، ان کے ارد گرد آپ کو روشنی اور ان کے جو علم کی شعائیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، ان کا نور نظر آ رہا ہے. یہ تو ایک پوری ان کی ڈسکرپشن ہے ان کی ویریس ریالٹیز کی، اور ان کے جو لقب ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود نظر آتے ہیں. تو اگر آپ اس تصویر کو اس چیز کے ساتھ کمپیئر کریں تو دیٹس ناٹ اے فیئر کمپیریزن. I agree with you. I just wanted to just understand the acceptance of
even being creating the images, so and images they feel really images का really well. issue नहीं था, वो blasphemy के point of view से आप आ जाते हैं ना, in the idea of material gods and worshipping images. I mean, in the Christian church, the image of Christ was something that they was part of their worshipping. They were looking upon the image of Christ, so that there was so much imagery used. वो हमारे लिए वो ऐसा नहीं था, और ना वो उस अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है. सो अगर आप इस तरह देखें ना कि जो एक्चुअल एक्टिविटी है उसको किस तर्ज में आप ढाल रहे हो, उससे वो आइदर कोशर होगी या नॉन कोशर होगी. जैसे म्यूज़िक जब वो कवाली की शक्ल में या समा की शक्ल में सब कॉन्टिनेंट में निकली, तो एक वजीफ़ा था. वो बाअदब बावुज़ू लोग बैठते थे और शेख के साथ बैठ के वो एक ख़ास किस्म की कैफियत में वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते थे. It was not just entertainment, na? So you have to understand, when you're using any of these skills, whether it's music or whether it's image making or illustration, there's to be a purpose to it. And if the purpose conveys a deeper meaning and it engages you in a direction which is productive for you in more ways than you can count, that kind of activity totally changes its dimension, na? It becomes part of learning. جی میرا بھی ایک سوال ہے. ضرور. جی یہ جو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ شکل مبارک نہیں دکھائی گئی, کچھ میں نے منیچرز دیکھے ہیں یا پینٹنگز دیکھی ہیں ویسٹرن میوزیمز میں جہاں پہ لگ رہا تھا کہ اس کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. تو یہ کیا یہ رول تھا کہ واقعی کبھی شبیہ نہیں دکھائی گئی, یا یہ ایز اے رول؟ کچھ تصویروں میں ہے بٹ بہت کم ہے, few and far between. And that was accepted at that time? I don't know because that is beyond my understanding at that time کہ وہ کانٹیکسٹ میں ہر تصویر کو دیکھنا پڑے گا, کس دور میں بنی تھی, کب بنی تھی, کس کی پرسنل لائبریری میں تھی, کس کی اس کون نظریں ڈال سکا تھا یا نہیں تھا, ہاؤ پبلک اٹ واز. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پٹ اٹ ٹوگیدر سٹنگ ان دس پوائنٹ جسٹ ایز اے جنیرک کانورسیشن نا. آئی ہیو مائی سیلف سین دیم بٹ لٹرلی ہینڈ فل ہیں, میں نے بہت زیادہ نہیں دیکھی. اور اگر شکلوں کی ہم ویسے بات کریں تو دا فیسز آر آلسو اسٹائلائزڈ, مطلب کہ ایک آنکھ کا اشارہ ہے, ایک آئی براؤ کا اشارہ ہے, ایک سمپل سی لائن ہے. پرشین میں تو دا فیس از ویری ویری سورٹ آف اینڈروجنس. I mean you can barely tell it's male or female and it's just kind of a very slight impression of a face and features. Whereas مغل کے دور میں آپ کو پوری رینڈرنگ نظر آتی ہے, پوری ایک پورٹریچر کی طرف نظر آتی ہے, بٹ دیٹس لیٹر پیریڈز اینڈ there is more influence of Renaissance and portraiture comes into play. بٹ ان دس پیریڈ جو پرشین میں ہے اس میں شکلیں بھی اسی طرح ہیں, ہائیلی اسٹائلائزڈ اینڈ ایبسٹریکٹڈ. اچھا, اس سے ایک سارٹ آف ریلیٹڈ ہے لیکن ان ریلیٹڈ بھی سوال ہے, ذہن میں ہمیشہ میرے یہ رہتا تھا. یہ کنٹمپرری ٹریڈیشن کے حوالے سے یہ جو تصویروں کو ڈپکٹ کرنا, سنی ٹریڈیشن میں یہ پسند نہیں کیا جاتا کسی پروفٹ کو یا کسی صحابی کو دکھانا, لیکن اہل تشیع میں اسپیشلی ایران وغیرہ میں حضرت علی کی, حضرت امام حسین, ساروں کی ہیں تصویریں. تو یہ میرے خیال میں ٹریڈیشن وائز بھی یہ فرق ہے, مختلف ٹریڈیشن وائز بھی ہے اور ایک ایسوسیشن اور افیکشن بھی ہے. ان کے لیے وہ چیز دیکھنا جو ہے وہ ان کے لیے محبت کا ایک ذریعہ ہے. They want to see faces. They are inclined in that direction. It's a heart-to-heart connection. Whereas we are taught that is not the way to go. So we don't like it. We shy away from it. It's just a different approach to it, which is cultural. Which you're right. صحیح, شکریہ. جی مہر آپ نے ہاتھ اٹھایا. ہاں جی, تھینک یو. میرا کوشچن کافی حد تک زبیر صاحب کی بات سے واضح ہو گیا, کیونکہ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دا مووی دا میسج, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھاتے بٹ باقی ساری شخصیات کی پرسنالٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس طرح سے. تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی کیسے لی گئی تھی اس ٹائم پہ جب وہ مووی بنی, اور آج کے دور پہ بھی, اور ود ان ڈفرنٹ ٹریڈیشنز.
although ki movie making is a different form of, art than miniature, but still it's depicting, characters through different, personalities who are showing them how I they think look, how they behaved. मिनिएचर में जब ये इमेजरी डेवलप हुई ना, मूवी मेकिंग कम्स मच लेटर डाउन द टाइम फ्रेम्स. They were always careful, so they used symbols. Even with Sahabi they used symbols which defined who each one of them were. And जैसे हज़रत खिज़र को सब्ज़ रंग के कपड़े में दिखाते हैं, अलग अलग जो प्रॉफिट्स हैं उनको अलग अलग अंदाज में दिखाते हैं. जैसे हज़रत इब्राहीम अगर डिपिक्ट होते हैं तो उनको हमेशा आग में दिखाते हैं. So automatically you can identify which prophet it is. But it was always safe because you're working in an abstract language and you're using symbols to create a juxtaposition which indicates that this is such and such prophet. But it's not so direct as a digital image in which somebody is playing that role. जी एक मेरा क्वेश्चन था इस मिनिएचर से रिलेटेड कि इसमें जो रसूल अकरम जो हैं वो सेंटर में है, मरकजी हैसियत है उनकी, तो ऊपर मेरे ख्याल हेवन है और नीचे अर्थ है और वो सेंटर में है, तो वो मीडिएटर है कनेक्टिंग द हेवन एंड द अर्थ. बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तस्वीर में बहुत पावरफुल सिंबलिज्म इन दिस अरेंजमेंट. अच्छा, ये ऊपर जो दिखाए गए हैं वाला लकब भी नजर आता है इनका, शाफी उम्म वाला भी नजर आता है इनमें, और जो मलाइका एज इंटरमीडियरीज हैं और जिस तरह वो इस्तकबालिया अंदाज में उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, वो भी तो देखिए ना. इसमें अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह के बीच में की जो एक मोहब्बत है कि उन्होंने एक पूरी वो फ़ौज भेजी हुई है उनके इस्तकबाल के लिए, और हर तरह की उनको चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं जैसे वो ऊपर उठ रहे हैं. जी जी जी. दूसरा एक मेरा कमेंट था कि जो टेम्परामेंट्स का फर्क है, मतलब एक सुन्नी ट्रेडिशन और शिया, उसमें कमेंट मेरा ये था कि एक्चुअली सुन्नी ट्रेडिशन में जो तंज़ी या ट्रांसेंडेंस का जो एलिमेंट है ना वो काफी डोमिनेंट है, और तशय्यो में जो इमिनेंस या तशबीह का जो एलिमेंट है ना वो डोमिनेंट, और ये स्प्लिट आपको हर ऑथेंटिक ट्रेडिशन में मिलेगी एक्चुअली. बिल्कुल, and तो it's fair enough because it's so nuanced. It should be, and that's what creates diversity. जी जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल मतलब मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये होना ही है, लाजमी है हर ऑथेंटिक ट्रेडिशन में ये स्प्लिट होना, क्योंकि टेम्परामेंटल डिफरेंसेस भी लाजमी है. तो इट वाज माय कमेंट, जस्ट अ कमेंट. वेरी नाइस. बुशरा, आपने हाथ खड़ा किया. जी, मेरा एक सवाल था just relating it with the text and comparing Persian with Mughal miniature. So I was just wondering कि मुगल मिनिएचर में बहुत वर्ल्डली अफेयर्स भी हमें नजर आते हैं कि दुनिया के वाकयात. Bushra, matter करता है which book you're looking at. If you're looking at a miniature, you have to always bring into context the manuscript. If it's a historical document that is documenting events, तो फिर आपको उस किस्म की तस्वीरें मिलेंगी. अब जैसे कि निज़ामी के खमसा में से ये तस्वीर है तो ये लिटरेरी टेक्स्ट है, तो फिर उसके मुताबिक तस्वीर मिलेगी. तो हमें आदत ये है कि हम तस्वीरें अलग देखते हैं और उनको उनकी किताबी खाके से अलग सोचते हैं, तो फिर हम उस चीज़ को सही अंदाज में समझ नहीं पाते. बिकॉज एक्चुअली व्हेन यू लुक एट दीज इमेजेस यू हैव टू रिमेंबर दैट दे आर रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट वुड हैव बीन ऑन द फेसिंग पेज ऑफ द इमेज. कि हमें दोनों तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं. So I was just wondering the language evolved and then it was used in different ways, na? So it was used for depicting events, births, deaths, hunts. वो जो typical बाबर नामा, हुमायूं नामा, उसमें अकबर नामा में नजर आती हैं, वो they are documenting the reigns of those kings, ना? उससे related images हैं. बट लैंग्वेज जो है, जो एब्स्ट्रैक्शन जो है, जो रूल्स और एप्लीकेशन है, क्योंकि वो आर्टिस्ट ट्रेंड उसी चीज़ में थे, दे देन फॉलो द सेम फॉर्मेट्स. And a lot of these artists were overlapping. I mean, from Shah Tahmasp period, Humayun, when he spent time there, he took artists back to the Mughal courts and established the atelier in Akbar's reign. वो जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो अकबर के दौर में एक्चुअली सबसे ज़्यादा उरूज पे आया. फिर आगे जाके काम जहांगीर के दौर में बहुत ज़्यादा रिफाइन हुआ, बिकॉज जहांगीर वाज पर्सनली वेरी इंटरेस्टेड. फिर औरंगज़ेब के दौर में वो ड्रॉप डाउन कर गया. दो सेम आर्टिस्ट माइग्रेटेड टू अदर कोर्ट्स वेयर दे वर मोर वेलकम, बिकॉज औरंगज़ेब वाज नॉट
interested in using so much imagery in books. Right. Maybe at the end of the lecture या जब भी आपको suitable लगे, I do want मतलब उस्ताद of miniature painters to sort of make a comment, क्योंकि अभी भी बहुत miniature में अभी भी बहुत काम हो रहा है. So maybe some are following these rules, maybe some are not. मैंने सबका काम तो नहीं देखा. नहीं, Bushra masla, was this Bushra asking this question? Bushra, actually what happens is that this is a very interesting comment, because when you're looking at miniature today, we are looking at what comes out of National College of Arts, where miniature was originally established as part of the mainstream academic curriculum in fine arts in this country. और वो भी ऐसे हुआ कि एक उस्ताद ने उस पुराने उस्तादों से सीखा, ट्रेडिशनल सिस्टम को अडॉप्ट किया और फिर उसका एक हाइब्रिड क्रिएट किया इन द एकेडमिक फॉर्मेट ऑफ मॉडर्न डे आर्ट यूनिवर्सिटी, और उसको एक अंदाज में सिखाया कि आपके पास इन द एंड 2 years के बाद एक सर्टन बॉडी ऑफ वर्क जमा हो जाता है जिसमें आपने इस लैंग्वेज में ही काम किया होता है. उसके बाद आप उस लैंग्वेज को कैसे आगे एक्सप्लोर करते हो या एक्सप्लॉइट करते हो या अपने काम में इस्तेमाल करते हो, दैट बिकम्स पर्सनल चॉइस. बट व्हाट आई फाइंड इज़ कि हमारे यहाँ क्योंकि मिनिएचर में जो मास्टर्स करता है ना, तो उसको मिनिएचरिस्ट कहना शुरू कर देते हैं और उसके काम को टेम्परेरी मिनिएचर कहना शुरू कर देते हैं. बट बेशक वो मिनिएचर की पुरानी तर्ज में काम नहीं भी कर रहा होगा, किसी ना किसी लेवल पे उस चीज़ को लेके आगे चल रहा होगा, चाहे वो उसकी पर्सपेक्टिव को एक्सप्लॉइट कर रहा हो, चाहे उसकी इंटरस्पेशल डायमेंशन को एक्सप्लॉइट कर रहा हो, या वो उसकी सिर्फ टेक्निक्स को एक्सप्लॉइट कर रहा हो, चाहे वो वाटर कलर और वसली पे काम नहीं भी कर रहा हो, चाहे वो एक्रिलिक में कर रहा हो या पेंटिंग में कर रहा हो, वो मिनिएचर पेंटर कहलाता है, बिकॉज उसकी डिग्री जो है वो उस पे उसने अपना वो किया होता है, मेजर इन मिनिएचर पेंटिंग. But because it's a language, it is going to be open to different interpretations. If you look at it only as a skill, then you won't understand its depth. But if you look at it as a language, because it's got many ways in which you can deploy all the elements that are used in fine arts. वो जो 6 basic elements है ना, line, tone, texture, color, perspective and composition, उसकी जो rules of application है, जिसको grammar कहते हैं, वो miniature painting में अलग है और मॉडर्न जो आपकी जो 3 डायमेंशनैलिटी में वो अलग है, क्योंकि उसके एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्योंकि वो जो रियलिटी डिपिक्ट कर रहा है वो फिजिकल है ही नहीं, वो खुद ही से एक एब्स्ट्रैक्टेड रियलिटी के अंदर ऑपरेट कर रहा है और वो उसकी वजह से वो फ्लूइड है. तो जिस अंदाज में लाइन इस्तेमाल करके एक सिंबल को क्रिएट किया जाता है, वो जिसे कहते हैं ना एलिमेंट्स को जोड़ के, हरूफ जोड़ के एक लफ्ज़ बनता है ना, उसी तरह वो एलिमेंट्स जोड़ के एक सिंबल बनता है. और वो सिंबल जो है उसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं, चाहे वो आप ट्रेडिशनल मीनिंग से वो मायना लें या अपनी पर्सनल कोई उसके साथ मीनिंग अटैच करके उससे आप फिर अपने जुमले बनाएं. सो इट इज़ दिस juxtaposition of forms, using this grammar, creating a whole vocabulary and putting it together as a composition. And it's the same. So in this case, when you're looking at traditional art, it is always reflecting text. It's a mirror image of text. It's a visual translation of text. But today we are painting without the text, so we are using that language, and it is so potent and powerful that it does naturally lend itself to such kind of exploitation. So somebody who's been trained as a miniaturist from NCA understands to some level that the ability to use this language, और फिर वो अपने अंदाज में उसको आगे लेके चलता है अपने आर्ट प्रैक्टिस में. Sorry. Yeah, very simple questions, if I can come up with very simple ones. One, why is it called Lesser Mysteries? 2, after looking at the works yesterday, if you could explain, shed light on space, on clouds, because that's very, I thought they were very meaningful. Space, the clouds, the light. देखिए ज़रीना पा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. दूसरा क्या है? And थोड़ा सा मलकूत, आलम मलकूत, the ख्याल, the reality of this ख्याल, because जो देखने वाला है और जो देने वाला है, I'm talking about the artist now, not the divine.
is definitely this communion and communication through this language. Where does this reality come? I mean, what is the reality of this Alam Malkut? Because what I saw yesterday, I thought it was a dialogue not only with me as a viewer, also the person who is actually coming out with whatever is in his imagination, with the communion with the divine perhaps, or the higher reality. If I'm right, is it like the person in between is also medium between the two? देखिए ये बड़ा मज़े का सवाल है, because ultimately all traditional arts and through the philosophy of the Sufis leads you there. तो मकसद हयात अगर हम डिफाइन करें ना as self realization, to be the best you can possibly be, तो उसमें जो प्रोसेस है वो an interiorizing process है. ठीक है, तो जब आप लेसर मिस्ट्रीज़ वाला सवाल पूछ रही थी टू द ग्रेटर मिस्ट्रीज़ था, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, but the it moves degree by degree. So when you are looking at this cosmic map, जिसको सैयद हुसैन नसर ने डिफाइन किया है ना एज मुल्क, मलकूत, जबरूत, जो आपको इस तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, तो ये अर्लियर स्टेजेस हैं, इनको लेसर मिस्ट्रीज़ कहते हैं. इनसे आगे जो दो स्टेजेस हैं जिसको हम लाहूत और हाहूत कहते हैं, जो सिफ़ात ज़ात और ज़ात हैं, वो फॉर्मलेसनेस है. ठीक है, वो उनको ग्रेटर मिस्ट्रीज़ के तौर पे डिफ़ाइन किया जाता है. तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ज़रिया चाहिए ना, तो पहली स्टेज पे लेसर मिस्ट्रीज़ हैं. तो जो सारी आपको कुरान शरीफ में सिम्बलिज़म और एनालॉजीज़ और मेटाफर्स मिलते हैं ना, वो एक हल्के हल्के इशारे हैं अबाउट फर्स्ट द लेसर मिस्ट्रीज एंड देन द ग्रेटर मिस्ट्रीज. तो उनको समझने से आपकी जैसे अक्ल के अंदर जो वो बाकी खाने हैं ना, जो स्पेसेस हैं, जो कॉन्शियसनेस की रेल्म्स हैं, जिसके बीच में पर्दे हैं, जिसको वेल्स और क्लाउड्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. तो ये जो मिनिएचर पेंटिंग के अंदर एक पूरा खाना है जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं एज आलम ख्याल, we are talking about the place from where your imagination is activated. Imagination एक पूरी ontological consciousness है आपके अंदर. It is not just the mere fig of imagination. जी, मैं असल में आज ही कुरान शरीफ पढ़ रहा था, तो सूरह अल मोमिन में है कि अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज़ का मलकूत है. सूरह यासीन के एंड में भी है मलकूत का जिक्र. तो यानी कि मुल्क तो है, अल्लाह ताला इज़ द मालिकुल मुल्क एंड ही इज़ ऑल्सो इन कंट्रोल ऑफ द मलकूत और एवरीथिंग एल्स. और उसी आयत के आगे पीछे था कि एंड ही इज़ ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ द सेवन हेवंस. यानी कि पूरा कॉस्मोलॉजी थी उस थोड़े एक पेज में. तो अगर कुरान को इस रोशनी में पढ़े तो ये काफ़ी, क्योंकि वहीं से आ रही है टर्म्स. और ये जो मसनवी की एक पढ़ी थी मैंने आपको अंग्रेज़ी में, उसमें उसने जो दोनों रेल्म्स को डिफ़ाइन किया ना कि रियल क्या है और सर रियल क्या है, तो वो पानी के ऊपर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं ना, तो वो जो पानी के ऊपर रिफ्लेक्शन है वो मुल्क है, वो मटीरियल है, और जो असल है वो आपके अंदर है. ये जो मैंने आपको टेक्स्ट दी थी उसमें भी यही चीज़ है. और मसनवी मौलाना रूमी की कुरान तसव्वुफ़ का कुरान कहलाया जाता है. तो ये वही बातें जो कुरान में बयान की जा रही हैं अलग अलग अंदाज में, अलग अलग जगहों में, उसी की एक रिफ्लेक्शन आपको मसनवी में मिल रही है, और फिर उसी की एक इंटरप्रिटेशन आपको मिनिएचर में भी मिल रही है. बिकॉज ये इन रेल्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस की जो बात है ना, ये एक अंडरलाइन यूनिवर्सल थ्रेड है जो आपको कुरान शरीफ में भी मिलेगा और ये आपको मिस्टिकल टेक्स्ट में कलाम में भी मिलेगा, और वही चीज़ इस ज़बान के अंदर डेवलप की गई थी थ्रू इमेजरी. वेरी इंटरेस्टिंगली, इफ आई मे कमेंट, जब मैं ये पढ़ रही थी अभी जल्दी से, तो मैंने यही लाइंस देखी, वो जो उनके ओ मैन ऑफ वैनिटी इट्स मार्क्स आर विद इन द हार्ट, और दूसरी रियल ऑर्चिड्स एंड फ्रूट्स आर विद इन द हार्ट, द रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्यूटी इज फॉलिंग अपॉन दिस वाटर एंड अर्थ. तो जो वादतुल वजूद हम पढ़ रहे हैं, मैंने उसके साथ इसको कनेक्ट किया कि the water quivers because it has been given an ability that quivers according to, और वही कहता है कि वो मैं बोझ डालता हूँ या पोटेंशियल देता हूँ. even the prophets are graded according to the potential, so the water quivers
with the ability it has been given. So the divine actually is, this is all a reflection of the divine. So ववादतुल वजूद के point of view से मुझे ये बहुत ज़्यादा इसका connection मुझे लगा, if I'm right. Maybe you can comment. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खूबसूरती ये ना कि वो क्विवरिंग रिफ्लेक्शन है, तो उसमें आप जो भी देखेंगे वो नजर आएगा। और ये जो कहा ना कि हार्ट में रियलिटी, क्योंकि हार्ट स्टैंड्स फॉर द स्पिरिट एंड द स्पिरिट इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। और स्पिरिट की सीट इंसान की बॉडी में हार्ट है, कल्ब है। Yeah. आगे चले फिर जरीना। और इसका जो दूसरा एलिमेंट था ना, आपने ये कहा था कि जो व्यूअर है और जो प्रैक्टिशनर है दोनों के बीच का ये डायलॉग है, तो ये प्रोसेस भी यही है ना कि जब आप एक टेक्स्ट को ले रहे हैं और आप उसकी विजुअल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं यूजिंग दिस ग्रामर, बिकॉज जो टेक्स्ट है ये सारा कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में है, तो आपने उस प्रोसेस से अपने भी तो खिड़कियां खोलनी है ना, अपने भी तो 14 तबक रोशन करने हैं ना, तो उस प्रोसेस में आपके ऊपर भी वही असर हो रहा है। और आपकी समझ जितनी अच्छी होगी और क्लियर होगी उतनी ही आपकी इमेज रिफ्लेक्ट करेगी फॉर द व्यूअर। अब सुल्तान मोहम्मद की जो तस्वीर है इसमें इतनी क्लैरिटी है कि तस्वीर को देखते ही रहें तो आपको आहिस्ता हुजूर की हकीकत यहाँ होती है, क्योंकि आर्टिस्ट ने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर इतनी पुख्ता अंदाज में सजाई हुई है कि आप उससे यू कैन नॉट हेल्प बट यू नो से वाओ व्हाट अ ग्रैंड पीस। तो ये कम्युनिकेशन आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये जो नसर साहब ने बड़े मज़े का इंटेलेक्ट के बारे में डिवीज़न दी थी, वो 4 हिस्सों में इंटेलेक्ट को डिवाइड किया था, क्योंकि आपकी इंटेलेक्ट वो टूल है आपके पास जिससे आप इन सारे रेल्म्स के थ्रू इंगेज करते हैं। इट हैज़ द पावर टू मेक यू एक्सपीरियंस ऑल। तो उन्होंने कहा था कि बॉटम लेवल पे इंटेलेक्ट जो है वो 5 सेंसेस हैं, और उससे अगला जो उसका लेवल है उसमें आपकी फैकल्टी है टू असिमिलेट इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है सेंसेस के थ्रू। तो उसमें मेमोरी भी आती है, एनालिटिकल थिंकिंग भी आती है, लॉजिक भी आती है, और फुरकान भी आता है, राइट और रॉन्ग की असेसमेंट, एथिक्स जो हैं, ये सारे फिर सेकंड लेवल पे हैं। जो थर्ड लेवल है उसको वो इमेजिनल कहते हैं, उसको द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स भी जो कहते हैं, दैट इज़ द इमेजिनल रेल्म। और उससे ऊपर जो है वो चौथा खाना जो है ना वो इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन है। तो जब तक आपके ये सारे एक्टिव नहीं होते आप प्रॉपर्ली अपने आप की अपनी क़ुव्वत को फुली रियलाइज़ नहीं कर सकते। But because we are so closely involved with the physical realm as reality and we only perceive it through our senses, we only operate at the bottom level of our intellect. We never really take it beyond. तो वो जो entry into lesser mysteries है ना, through this kind of looking at this kind of imagery and provoking you to think about these things, that is that gateway which is going to activate your intellect to realize that it can also experience all of these things. आई थिंक हसन का भी एक हसन का मैं एक बात ऐड कर सकता, वही जो मैं आज सूरत पढ़ रहा था उसमें ये भी था शायद शुरू में कि हमने तुम्हें आंखें दी हैं और इस तरह के, और ये कि तुम्हें दिल दिए हैं मगर तुम शुक्र अदा नहीं करते। तो ये दिल वही है ना जो इंटेलेक्चुअल विजन है ऑफ द हार्ट, इंट्यूशन जो है वो सारी आपके कल्ब में है, वो भी कुरान में लिखा हुआ है। और एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि भाई इनकी आंखें जो हैं वो अंधी नहीं है, इनके दिल अंधे हैं। Once again it points to the vision of the heart. Recently नजर से गुजरा जी हसन। जी थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। मेरा ये सवाल था कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग है इसके अंदर एक एसोसिएशन है फरिश्तों की परों के साथ, ये जो परिंदों के पर की है, तो ये इज इट मोर लिटरेरी इन नेचर कि वो जो लिटरेरी टेक्स्ट है इट्स कमिंग फ्रॉम देयर, या वो it's more from traditional sources कुरान या हदीस में से? और दूसरा मेरा ये सवाल था तो कि फ्लाइट है ना, ठीक है, और दूसरा इट्स अ हायर रेल्म बिकॉज बर्ड्स जो हैं बर्ड्स और एंट्स के बीच में 2 पोल्स हैं।
اینٹ جو ہوتی ہے وہ زمین پہ چل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو جب تک وہ اپنی ٹرین کراس نہیں کرتی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کدھر ہے, unless it accidentally climbs a tree and looks down and then it sees the larger plan of things. Whereas a bird in flight has a 360-degree vision. So birds in the Quran are the ones who are carriers of higher realms of hidden knowledge basically, and are beings of higher consciousness in that sense. So the malaika correspond to similar beings that are able to go even beyond the birds, because وہ intermediaries ہیں نا. اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ اس کے اندر کیا کوئی کلر سمبولزم بھی ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایون دو سارے بالکل ہے, ایک جیسے ہیں. اور دیکھ رہے ہو سنہری, جی اب آپ جب دیکھتے ہو نا یہ this concept of noor which they show you in the area around the space behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam, تو وہ نور ہے نا, اور وہ نور synonymous ہے knowledge سے, اور اس سے نور synonymous اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اپنے آپ کو نور سے ہی ڈسکرائب کیا ہے. تو اکثر آپ پرشین منیچرز میں دس گولڈن بیک گراؤنڈس دیکھو گے اسکائی میں, کہ ایوری تھنگ ہیز کانشیسنیس تھرو دس نور. سو دی انٹائر ڈائمینشن از سیٹ اگینسٹ دس ویری بیوٹیفل گولڈ اسکائی, اور سمٹائمز دے یوز بلو اسکائی which is again a color that depicts rahmat. So one of the most overwhelming attributes of Allah Ta'ala is Rahman and Rahim, اور وہ نیلے رنگ کے ساتھ اس سے تشبیہ دی جاتی ہے. اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بھی پورا وہ تھیولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے کہ جب کائنات تخلیق کی گئی تھی تو پہلی چیز رنگ تھے, تو پھر وہ رنگوں کی ایک خاص امپورٹنس ہے منیچر پینٹنگ میں, اور پھر رنگوں کے ساتھ کچھ صفات بھی وہ اٹیچڈ ہیں, تو وہ اس کی انرجی بھی آتی ہے انٹو پلے وین یو یوزنگ کلر ان منیچر پینٹنگ. ایک کمنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں یہ جو غالباً آگ دکھائی ہوئی ہے, تو آگ سے نہیں, اصل میں آگ اس کو کہہ رہا ہوں, میں اصل میں آگ کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. اصل میں آگ میں نا لائٹ اور ہیٹ جو ہے دونوں شامل ہوتی ہیں. تو ایکچولی لائٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے نالج کو, اور ہیٹ لو کو. تو ایکچولی یہ نالج اور لو کا جو ڈویلٹی نہ ہونا ہے بیسیکلی, شاید یہ ایکچولی میری نظر میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بیسیکلی, اس لیے اس کو بنایا شاید آگ کی طرح ہی ہے, فلیمز کی طرح ہی بنایا غالباً. بالکل, بیکاز یہ اگین صفات میں جا رہے ہیں نا, جب آپ صفات میں جا رہے ہیں تو آپ اس ایبسٹریکشن کی طرف جا رہے ہیں جو ایسنس کی طرف پوائنٹ کرتی ہے, تو اس کے پھر بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. بیوٹیفل. کیونکہ اصل میں جو سینٹر آف ہیومن اسٹیٹ ہے اس میں وین یو گیٹ یونائٹڈ ود دی انٹلیکٹ, تو اس میں پھر وہ جو لو اور نالج کی جو ڈویلٹی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے بیسیکلی. تو یہ وہ مرکزی حیثیت دکھائی ہوئی ہے, تو یہ وہ اسٹیٹ ہے جس میں لو اور نالج کی ڈویلٹی نہیں ہے. تو اس کو سمبلائز میرے خیال آگ سے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آگ میں دونوں ایسپیکٹ شامل ہیں, لائٹ بھی اور ہیٹ بھی ہے. لولی, تھینک یو. ویسے اگر آپ لوگ نا تھوڑی کوشش کریں, یہ ٹیکسٹ میں بھی کافی انٹرسٹنگ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. جبریل کا نام ہے یہاں پہ دیکھیں, یہ جبریل لکھا ہوا ہے, یہ محمد شاید لکھا ہوا ہے, اور نیچے جو ہے وہ براق کا نام بھی ہے یہ یہاں پہ. یہ کسی خاص مثنوی یا پوئٹری کی طرف اشارہ ہے, یا یہ بس ویسے ہی آئی تھنک مقسن الاسرار جو ہے اس کی نظامی کے خمسہ کی جو پہلی والی ہے کہانی, اس میں سے ہے. یہ بہت بڑا کلاسک ہے, اور وہ تعریف ہے بیسکلی اللہ تعالیٰ کی اور پھر حضور کی, کیونکہ وہ پہلے حصے میں تو یہی ہوتا ہے نا, حمدیہ اشعار ہوتے ہیں, پھر نعتیہ اشعار ہوتے ہیں, خمسہ و 5 اس کے حصے شاید. I have a clarifying question کہ یہ to my understanding جو مجھے لگ رہا ہے کہ miniatures were used as illustrations. Was that the only case, or they were standalone paintings as well? They did not become standalone till much later. Okay.
Originally they emerged as part of the manuscript illustration because उस वक्त तक जब तक printing presses नहीं आई और किताबें print नहीं होनी शुरू हुई तो there wasn't a need for the artist to need to paint for the sake of painting. That came in later. और एक would you really talk a little bit about the concept of space in miniature? There is never usually a space left. मतलब vacant void नहीं है. It's very full, मतलब full of things happening. So what is the thought behind that? देखिए अगर हमने टेक्स्ट को लेना है ना तो टेक्स्ट की ख़ास एक कैफियत है जो आप विजुअली लेके आना चाह रहे हैं बिकॉज ये एक विजुअल एक्सपीरियंस है. जब आप हरूफ पढ़ते हैं तो हरूफ के ज़रिए से आप मायना एक ख़ास अंदाज में अखज़ करते हैं. लफ्ज़ों के साथ आपके दिमाग में एक मीनिंग अटैच्ड है. जब आप इमेजरी देखते हैं ना तो इमेजरी जो है वो एक अलग अंदाज में आपके माइंड के ऊपर असर कर रही होती है. तो अगर फॉर्म नहीं होगी और सिर्फ वॉइड होगी तो फिर वो इट विल नॉट कन्वे व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू क्योंकि दीज आर लाइक इट्स लाइक वर्सेस द वे पोइट्री हैज़ वर्सेस इन कपलेट्स. तो उसी तरह ये इमेज जो है ये एक अरेंजमेंट है और इसमें ख़ास सिंबल्स एक ख़ास तौर पे एक जिसे कहते हैं ना ज्योमेट्रिक बैलेंस में अरेंज किए जाते हैं. इसके नीचे भी एक पूरा ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शनल सिस्टम प्लान आउट हुआ जाता है. उसके ऊपर फिर ये चीज़ स्ट्रक्चर होती है. जैसे अगर आप क्लाउड्स को भी लेने ना तो क्लाउड्स एलिप्सेस और सर्कल्स में डिज़ाइन होते हैं पहले, फिर उसके ऊपर वो जो कर्विंग शेप्स आपको नज़र आ रही हैं वो बनती हैं. बट अंडरनीथ दैट इज़ ओवरलैपिंग सर्कल्स स्पाइरलिंग आउट और इन. तो इसका एक अंडरलाइन जो लैंग्वेज है वो टोटली ज्योमेट्री है और वो स्पेस को एक ख़ास अंदाज में डिवाइड करती है, ख़ास प्रोपोर्शनैलिटी में डिवाइड करती है और फिर उस पर डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट ने कौन सा जो टेक्स्ट है लेके उसको किस अंदाज में अरेंज करना है इन अ विजुअल फॉर्मेट. देखिए यहाँ बुराक का नाम लिखा है, बर्क करदार बर बुर्राक नशिस्त, पूरा मिराज का समय है. तो उसी को एग्जैक्टली इलिस्ट्रेट किया है कि बुराक पे जा रहे हैं. ऊपर जिब्रील का जिक्र है. कुछ तस्वीरों में मस्जिद अक्सा भी दिखाई जाती है. और जी कोई बात, वरना फिर हम आज की अमेजिंग वैसे तस्वीर कमाल है. एक पूरा मूड है इस तस्वीर में एंड दिस इज एक्चुअली नॉट वन ऑफ द बेस्ट इमेजेस ऑफ इट. इसके रंग थोड़े से ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसमें थोड़े स्टार्क नज़र आ रहे हैं. ब्लूनेस ज़्यादा है, इसमें येलो पड़ रही है. रेड एंड ब्लैक बहुत स्ट्रॉन्ग, येलो इज टू स्ट्रॉन्ग. चलिए इसकी बेहतर इमेज भी आपको भेजेंगे. तो और तो किसी का कोई सवाल नहीं है, जैसे मैं एग्जिट कर दूं. जरूर. अच्छा सरफराज साहब भी आ चुके हैं. ठीक है जी, मेरे ख्याल से और तो कोई सवाल नहीं नजर आ रहा. तैमूर साहब 1 मिनट आप जरा वो मिनिएचर जरा दोबारा डिपिक्ट कराएंगे फिर आप प्लीज. जी जी जी. अगर आप मेराज मिनिएचर को पिंटरेस्ट में जाके ढूंढे ना आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वर्जन्स नजर आएंगी. ठीक है. और ये इसका अगर आप लोग वो दोबारा बता दीजिए इसकी जो सोर्स है जिस पे ये खमसा निज़ामी. ठीक हो गया. खमसा निज़ामी की पहला जो जिल्द है वो आपने क्या कहा था? मखज़न अल असरार. ठीक हो गया, शुक्रिया. वेरी गुड. ठीक है जनाब, सबका बहुत शुक्रिया और खुसूसन फ़ायज़ा का.
اور انشاءاللہ جلد ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. جو کل یہاں نمائش ہوئی تھی اس میں سیمور پہ بڑا زور تھا, منطق الطیر فرید الدین اطہار. تو ابھی وہ ایڈٹ وغیرہ ہو رہا ہے. بیسکلی تو فرید الدین اطہار کی منطق الطیر ہی تھی. ہم نے ٹیکسٹ کے طور پہ لی تھی ایز این انسپریشن, اور ہر اسٹوڈنٹ نے ایک ایک تصویر بنائی تھی. there were 6 students. اچھا غنا, میں نے آپ نے اتنا حصہ بھی نہیں لیا ویسے آج. اور زرین آپا یہ کہہ رہی تھیں, گو کہ ہم اس میں تو نہیں فٹ کر سکتے کہ وہ جو ہے نا منطق الطیر کو اس کورس میں شامل کر لے. شی واز سو انسپائرڈ. تو میں آپ سب سے یہ سجیشن دوں گا کہ وہ آپ لوگ ضرور ایک نظر دیکھیں اس کتاب کو. بڑی بہت ہی, میں آپ کو بتاؤں فرید الدین اطہار کیوں لکھی ہوئی ہے, اس میں جو 12 اور 30 I can share, I'll share the article this is a small article by Saeed Hussain Nasr. تیمور صاحب کو اس پہ جواد صاحب نے پوری سیریز کرائی تھی پچھلے سال جو کہ ریکارڈڈ ہے. وہ میں نے دیکھنی شروع کی تھی, ابھی ختم نہیں کی, لیکن وہ بہت ماشاءاللہ اچھی ہے. پھر اچھا ویسے جب میں وہ دیکھ رہا تھا تو اس میں جاوید احمد جاوید ان کی بھی ایک پیرلل ہے جو کہ بہت ڈیٹیل میں پھر لے کر جاتے ہیں. وہ اتنا آئی تھنک وہ 12 یا 15 ہی ہیں نشستیں. جی وہ ہم نے کئی سال پہلے ان کے ساتھ یہاں شروع کی تھیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. That those are beautiful. وہ بھی ریکارڈ ہے. کانفرنس آف دی برڈز کی بات کر رہے ہیں جی. Have you read the text? جی, I just recently read the text. Actually, I started reading about Sufism, تو میرا بڑا انٹرسٹ ہوا, تو I went to my college library اور میں بڑی امپریس تھی. ان کا پورا سیکشن تھا صوفیزم پہ, and I was like oh my god, like you know. اور پھر میں نے آہستہ آہستہ ساری امریکن یونیورسٹیز میں دیکھنا شروع کیا کہ کافی یونیورسٹیز میں صوفیزم پہ ان دا ریلیجیس ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں پہ, اور کافی کام ہو رہا ہے. تو میں کافی امپریسڈ ہوئی کہ یہاں پہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے. کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں.